Hello viewers, welcome to our page and YouTube channel Learn English. So now we are going to solve the rest part of the listening test. So let's start. Now turn to Section 3. Section 3. You will hear three students, Steve, David and Susan, discussing the different courses they attend. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Well, gentlemen, we've almost finished our second semester at this university. What do you think of all the courses we attend? On the whole, I'd say they're quite good, apart from social history, which I find to be a little too inexact. Yes, the lecturer's style is also very, very dull. I certainly agree with you there, although I would say that the textbook is more interesting. Welfare State. The subtitle says, An Examination of Social Development in the 20th Century. Yes, Welfare State is a good book, but look how many pages it has. 458! I agree. It's just too long to be easily read. Far too long, although it's certainly well written in parts. Yes, and if you compare it to the textbook for cultural studies, what's it called? Inner Views, I think. No, that's the book for media studies, and we finished that subject last semester. The book you're thinking of is In Perspective. Oh, sorry, you're right. In Perspective. And the subtitle says, A Comparison of Social Groups. Somewhat interesting, wouldn't you say? Well, mildly so, as is the subject, dealing as it does with such a wide variety of issues. But the book itself certainly oversimplifies a very complex subject. I agree. I also got annoyed at its constant oversimplification. Life is more complicated than what it suggests. Yes, but what you call oversimplifying may well be considered clarifying. Look at this other textbook, Government in Action. Some may say that it also oversimplifies, but it must do so in order to present a coherent picture of an equally complex subject. Government in Action. Which subject? It's the textbook for political theory. Oh, I hate politics. That's why I don't like the active leadership subject either. And most of the stuff in that political theory textbook is based on the American system. You see, it's written by Americans, so it's not even relevant to us here. I'd agree with you there. It's not relevant to us at all, since our government uses the Westminster system. Yes, I suppose that is a problem. Okay, so ফার্স্টে আমরা সোশ্যাল হিস্ট্রিটা নিয়ে কথা বলি। এখানে যখন আগে তারা বলেছিল যে এখানে আপনাদের একটু কনফিউশন হতে পারে যে আমি কেন টু লং দিলাম, কারণ তারা একবার বলেছিল ইনএক্সাক্ট অ্যান্ড ডাল। যখন তারা ইনএক্সাক্ট অ্যান্ড ডাল বলেছিল সেটা বলেছিল সোশ্যাল হিস্ট্রি সাবজেক্টটা নিয়ে, বাট এখানে আমাকে জানতে চেয়েছে ক্রিটিসিজম অফ দিস বুক। সো যখন বুকের কথা বলেছে, বুকটা কোনটা ছিল? টেক্সট বুক ওয়েলফেয়ার স্টেট। সো ওইটার ব্যাপারে কি বলেছে, ওটা অনেক বড়, হ্যাঁ অনেক অনেক পৃষ্ঠা। সো যে কারণে আমরা দিয়েছি কি টু লং। আর যেটা ইনএক্সাক্ট অ্যান্ড ডাল বলেছে সেটা বলেছে অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট উইচ ওয়ান ওয়াজ দ্য সোশ্যাল হিস্ট্রি। ওকে, এটা গেল একটা। দেন হচ্ছে কালচারাল স্টাডিজ। কালচারাল স্টাডিজে ওনারা কি বলেছে যে ফার্স্টে একটা ওয়ার্ড বলেছে ইন অ্যাবিউজ, দেন তারা আবার কি বললো যে না ইন পার্সপেক্টিভ। আচ্ছা, তারপর কি বলেছে ক্রিটিসিজমের মধ্যে ইট ইজ ওভার সিম্পলিফাইস। ওকে, অ্যান্ড আমরা কিন্তু ওভার সিম্পলিফাই দিইনি, কারণ ওনারা বলেছে ওভার সিম্পলিফাইজ, কারণ যেটা যেভাবে বলেছে ওইটা ওভাবে দিলেই বেটার। ওকে, নেক্সট ওয়ান তারা দেখেন লাস্টে যে কিন্তু একটু ইয়ে করেছে, সেটা কি আপনাকে একটু পেঁচিয়ে বলেছে। ফার্স্টে কিন্তু তারা সাবজেক্টের কথা বলেনি, ফার্স্টে তারা টেক্সট বুকের নাম বলেছে গভর্নমেন্ট ইন অ্যাকশন। তখন যে বলেছে যে এটা কোন সাবজেক্টে হতে পারে, যেটা ছিল পলিটিক্যাল থিওরি। দেন কি বললো যে এটা রেলেভেন্ট না, কারণ কি এটা আমেরিকারা লিখেছে বলে ওদের যে সিস্টেম ওটার সাথে ওটা যায় না। ওকে, সো নাও আমরা যে রিমেনিং পার্টটা 27 to 30 এটা এখন সলভ করব। সো লেটস স্টার্ট। Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30.
এখানে আবার এরকম বক্স আকারে দিয়েছে যে সোশ্যাল হিস্ট্রি, কালচারাল স্টাডিজ, পলিটিক্যাল থিওরি। হোয়াট আর দ্য স্পিকারস ফেভারিট সাবজেক্ট? স্পিকার মানে যারা স্পিকার মানে কি এখানে যারা কথা বলছে অডিওতে, তাদের ফেভারিট সাবজেক্টটা কি? ওকে, যেমন স্টিভের কোনটা পছন্দ, ডেভিডের কোনটা পছন্দ, সুজানের কোনটা পছন্দ, অলিভের কোনটা পছন্দ। সো এখানে সিলেকশনের অপশন আছে। সো আমরা এখন অডিও শুনে এটা এখন সলভ করব। Well, it seems we all have certain criticisms about the textbooks we're using, but at the same time, we all like some elements, at least, of the subjects we're studying. What's your favourite subject, David? I'm not sure. I like political theory, but... Cultural studies is by far the best, even better than political theory, which I also like, but just not as much. Why do you say that, Steve? I was thinking perhaps social history is worth considering as best. Social history is good, but I made my choice because the subject is relevant to this modern society. ওকে, এখানে একটু একটা জিনিস দেখেন। ফার্স্টে যে টিচারটা উনি ডেভিডকে প্রশ্ন করেছে যে ডেভিড তোমার কোনটা পছন্দ, পলিটিক্যাল থিওরি বলেছে, দেন আরেকজন ওটাতে ইন্টারাপ্ট করলো। সেটা ছিল কিন্তু স্টিভ। কিভাবে বুঝলাম সেটা স্টিভ? কারণ হচ্ছে ও যখন লোকটা বলল যে আমি প্রেফার করি হচ্ছে কালচারাল স্টাডিজ, তখন আরেকজন কি বলল যে স্টিভ তুমি কেন এটাই প্রেফার করো? তখন স্টিভ বলতেছে কি যে এই কারণে আমি কালচারাল স্টাডিজটা প্রেফার করি। সো এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে কোন স্পিকারে কোনটা পছন্দ। আর আমার এখানে অপশন আছে স্টিভ, ডেভিড, সুজান অ্যান্ড অলিভ। সো আমাকে এই যখন এরকম কনভারসেশন হবে খুবই কেয়ারফুলি এগুলা সলভ করতে হবে অ্যান্ড বুঝতে হবে যে কোন স্পিকার কার নাম কি। হ্যাঁ, এটা মানে মিসম্যাচ হওয়া যাবে না, মিক্স আপ করা যাবে না। But so is social history, and I like the historical element, which the other subjects lack. Even political theory examines history only briefly and in a very narrow way, so I'd say social history is the most rewarding for me. What about you, Susan? I think social history is certainly very good, but political theory is, in fact, the best, since basically every human system boils down to politics. So, despite a certain irrelevancy in the details, the basic message remains as relevant as ever. Oh, Susan, you can't be serious. Let's ask Olive again. She's over there. Olive! Which subject do you think is the best? A difficult question. I'm very interested in culture, so cultural studies is certainly my cup of tea. But I'm politically active also, and hope to pursue this as a career. So political theory would be the one I'd pick. I don't believe it. সো ফার্স্টে কিন্তু সে অন্য একটা সাবজেক্ট বলেছিল অলিভ, বাট সে আবার কি সিদ্ধান্তে আসলো যে না পলিটিক্যাল থিওরিটাই তার পছন্দের একটা সাবজেক্ট। সো এইভাবে আপনাকে কি একটু মিক্স আপ করে বলবে, বাট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য রাইট আনসার। তারপর যেমন ওই যে স্টিভেরটা কিন্তু ফার্স্টে বোঝা যায়নি যে স্টিভেরটা আমরা কিভাবে বুঝলাম, আরেকজন যখন বললো যে আই ক্যান বিলিভ ইউ স্টিভ, তো তার মানে আমরা কি বুঝেছি যে স্টিভের পছন্দ ছিল কালচারাল স্টাডিজ, বাট যে বলেছে যে আই ক্যান বিলিভ ইউ স্টিভ তার পছন্দ ছিল সোশ্যাল হিস্ট্রি, যদিও এই নামটা এখানে নাই। ওকে, সো এইটা ছিল পার্ট 3। নাও উই আর গোয়িং টু দ্য পার্ট 4, which is the last part of the listening test.